Welcome to Linda's TV show. If it is your first time of stopping by or coming across my YouTube channel, you are highly welcome. Please, I beg you for this favor, click on that red button that says subscribe. Beside the red button is a notification bell. Turn the bell on so that anytime I upload a new video, you will be the first person to check it out. I appreciate each and every one of you who always come back to watch my videos. Like you know, I present news on daily basis to you. So after watching the video, you are free to criticize and leave your comment constructively. Share the video. Yeah, you can share it to your family, friends, anybody that you can, so that they themselves will be informed. Now I present to you another interesting or informative video which we are going to watch together. Yeah, I'm going to watch this video together with you. Then we'll come to the comments. I've seen Nnamdi Kanu. Most times he appeared in court in designer clothing, looking very nice and smart. But that's his. I'm sure they have seen him. So that fear should be allayed somehow, because we've actually seen him in his best when he appears in court. He never appeared as though he's been depressed or he's been oppressed or he's been maltreated. So he's there facing justice. The challenges of him not being the decisions not being dispensed on time is generally a Nigerian problem. It is not applicable to Kanu. In this instance, we've seen cases that lingers in court and all of those things. That's why you see people have been clamoring for judicial reforms, so we can actually have, justice dispensed on time. We know for now the wheel of justice grinds slowly. So because we are still in a system that affects everybody, not only Nnamdi Kanu in this case, we should just have to wait until we have that reform to make sure the judiciary is allowed to do their job and at the time they will want to do their job. Recall that in that case you've been seeing a lot of applications, left, right and center, and that in itself would have also inhibited the speedy hearing of the case from the beginning. You would have seen some amendment of charges both from the defense and the prosecuting counsel. You've seen application for bail and all whatnot. So those are the things that have inhibited the quick dispensation of justice regarding the Nnamdi Kanu case. But to say that he should be released based on an advisory from the United Nations is something that I don't quite agree with. Why as an individual. Because you see, we have subjected, and of course both parties have submitted to justice. Let us allow the wheel of justice to take its course. Nigeria is a sovereign nation, and we have our protocols, we have our laws. How much have the United Nations or whichever body that make that advice been able to advise those juntas in the Burkina Faso? Okay, because these are the human crimes. These are crimes that have been committed. How much of them have we heard of the crisis in Ukraine, being unleashed by the Russian authority? We've not seen their actions. They should come out clean to deal with those international concerns, and not the one that is being faced with the justice system. We have not heard that Nnamdi Kanu has been maltreated or had been dealt with in such a manner that it is not in tandem with our extant laws. What has happened to Nnamdi Kanu is the process of justice that is going on. We saw in the Ukraine and those annexed territory where the Putin regime will kangaroo in a way that a manner that annex a region in trying to do a referendum lasting for a few hours and so on and so forth to give justification to his unleash of terror against unarmed citizens of the Ukrainian people. So we should see more of the UN advisory notes on those people, and not on a situation where we have seen clearly that the Nigerian state is applying justice. So that's when you say the continuous detention of Nnamdi Kanu without due trial is application of justice, one begins to wonder. Nigeria is a signatory to a lot of UN protocols, and that's the grounds on which the UN is saying follow the due protocols. If you're going to try him, try him. If you're not going to try him, let him go. And that has been the question in everyone's mind. No, but you are a Nigerian. Isn't Nnamdi Kanu not being tried?
what process was trial? I'm sure you have been following the news. I have been following the news. For instance, you say he's not been tried. For instance, no. What particular? They demand that Nnamdi Kanu should be released. No, that's not just. He be released? Is it not through the process of justice? No. What particular hearing in Nnamdi Kanu's case has been made clearly that this is what they are pursuing? Have Nnamdi Kanu people open a defense to the accusations against him? What we of course, Michael Zogana has been on this case. They have not opened a defense. What they have done, I'm not a lawyer, but I have followed the proceedings. What they have always done is to make applications for his bail. And those are the things that is applications for bail is also along the line of the process of judicial. That doesn't stop him from having a proper hearing. No, but there's something you will. Some of these things takes precedence. When a case is being heard, you take application. These are things that will take precedence. You will hear the application, and this is one and there will be a defense to it. More than 15 months counting. He has a hearing today. We heard he's not making an appearance for some time. I don't know if you're aware that he has been sick, said to be sick. His lawyer came out to say that the DSS are not providing him with the necessary drug he needs for his ailment. And that is another issue that is also of concern right now. So in this instance right now, like Ejimako would say, if the DSS cannot do what is needed to be done, why don't they allow them to step in to do the need for maybe buy the drugs for them? Because we are talking about Nnamdi Kanu being in detention. If anything should go wrong with him while he's there, you agree with me that we'll be looking at a different case altogether? Is the barrister SH0CKING the doctor? We've heard some of these rhetorics. Hold on, I listened to you clearly, but we've heard most of these rhetorics before even the trial, so to speak, or the appearance in court. That hey, Nnamdi Kanu is dying. Hey, he's been oppressed under DSS underground cell. Hey, he's been hanged. But when we saw Nnamdi Kanu in court, we saw him in the designer clothing. You keep talking about designer clothes. No, that's what we say. When he was picked in Kenya, he wasn't in rags. No, he wasn't in rags, but he was sustained in that condition. He was actually living large. And that's his personal clothes. You're sounding like designer. The federal government didn't give me designer clothes. That's his personal clothes. But he's actually living large. He's looking brighter. How do you live large under detention? We've seen it. What did you see? What I'm saying in essence is that what people are talking about him being that he's sick. He's been sick. It's not within our purview to sit here and prove or otherwise. What we see is what we are going to make our informed decision about. And I'm telling you that we've been seeing Nnamdi Kanu appear in court within the times he had appeared, and he has been looking fine. Let me show you something. Can go see from the coconut. Alright. Listen very well. Obu ni na-eje ụka. Mo ni na-eje ekpele. Mo ni na-eje crusade. Ebe pastor na-eme miracle. Mo bobu ni je nugo. Pastor we na-eme miracle. We weta coconut. Amara m ihe ndị bunu na-akpị ya. Ndị na-akpị ya akị oyibo. Ndị na-akpị ya akị bekee. And so on. Owekuwaya in the name of non miracle. If you see me potable obala. Demonti of ma. Nkembu Buna Maria Ta na pastor ga mobu prophet ga mobu evangelist ga mobu bishop ga bronyori. Asigi no miracle no boy ebupu go to ebupu go on na family gi okuwazie ya ifu blood people are na eti woo ndi bia loka na eti na amani enu na eti ni ihe ebubu emena maka na pastor wetara aka yibo nyeka ya mmadu n'isi piawa ya obala ho ndi mmadu na ajụjụ kedu ka obala si wee ba na-eme coconut o ya mbiara igosi gị n'abalị ya otu obala si wee banye n'ime coconut n'ime akị oyibo maọbụ akị bekee bụ ya bụ ihe mgbagwoju anya mere ndị bịara ụka ji wee sị na pastor na-eme miracle na prophet a bụ final Maria ta na onye ọbụla efu umenugoro dị ihe a bụ onye ori ihe ndị a bụ ihe a na-edivaịsị eji anapụ ndị mmadụ ego emesịa
Ngechi yetu bosozo we kuziele gi otu ha si eme nka. Ọ na-aba gbasa mmiri n'elu prayer request onwubo ọkụ. Ya bụ edesia ife na akwụkwọ kposa. Agbasia mmiri nkịtị onwubo ọkụ. Oyifu ọkụ na-enwu ndị mmadụ a na-eti. No Chineke Elijah. Chineke ji ọkụ aza ekpere. N'ọtụtụ amansi ndị ọzọ ha ji anapụ ndị mmadụ ego. Mana tupu nkọwara gị maọbụ kụziere gị otu esi mee ka ọbara banye n'ime coconut. Gee m ntị ọfụma. Maria taa na ndị a niile na-eme ihe a ma ndị na-eme m asị agbapụta ngwele. Asị na agbapụtara ngwele ebe a na-ekpe ekpere maọbụ na agbapụtara ụchịcha maọbụ na anyụpụtara oke maọbụ na ebutere mbe na akpa mmadụ ebe a bịara ụka. Asị na afụrụ mbe na nwa nwaanyị bụ mbe na akpa ebupụta mbe ị na-afụ ya anya. Ọ bụrụ majik ọ bụkwuru miracle. Ọ bụrụ majik ọ bụkwuru miracle. Ihe ndị a niile ka m ga-akụzisiri gị otu esi eme ya. Ọ ga-abụ onye amụma mee nke ya esi ya nna anyị ukwu imecha mecha ka m mee ya ka ị ma na m amụta gị otu esi eme ya. Ihe ndị a niile bụ ihe eji eri ndị mmadụ, eji ezu ndị mmadụ ori. O nwere anyị ọtụtụ oge iji wee baa ha ime wee chọpụta ihe a na-eme na otu esi eme ya. Mana onye na-enwebeghị ohere maọbụ onye na-enwebeghị opportunity ịba ha ime chọpụta ihe ha na-eme na otu esi eme ya. Anyị na-akụzi otu a ha ga-asị kedu otu anyị si mara. Mana anyị abanaghị ime ọfụma fụ ihe a na-eme mara otu esi eme ya wee kpebie ka anyị gosi ndị ụwa ihe a na-eme. Gee ntị, agwago gị na ndị na-eme ụdị ihe dị otu a bụ ndị ori, ha bụrụ ndị ozi Chineke. Ndị a na-asị gị weta ego ka e wee kpere gị ekpere bụ ndị ori, ha bụrụ ndị ozi Chineke. Ndị a na-asị gị na ị ga-eso olili seed tupu Chineke aza ekpere gị, ha bụ ndị ori, ha bụrụ ndị ozi Chineke. Ndị a ga-abụ tupu ị kọsara ha mkpa gị agba gị na ị ga-akwụ ụgwọ, na bụ nke a na-asị na ị ga-agba kaadị maọbụ na ị ga-akwụ ụgwọ consultation maọbụ na ị ga-agba fọm partnership maọbụ na ị ga-akwụ ụgwọ partnership tupu enye gị ohere gị na onye ozi Chineke ikwu iru na iru. Onye afọ bụrụ onye ozi Chineke, ma ndị nwoke dị ya ma ndị nwaanyị dị ya. Ihe ha bụbu ndị ori, ndị bịara ịghasa ije ozi chọọchị site n'oke ọchịchọ ha na fọmfeju akpa. Gwa ntị, onye pastọ pewara aka oyibo ọbara si n'ime ya na-apụta, jee na bịa ị ga-afụ ihe a. Ile anya n'elu coconut ọbụla ihe a na-adị ịtọ, ofu ịbụa ịtọ. Jee gote aka oyibo ka ife ya na o nwere nke na-adị nlo, ya bụ nke na-adị soft rinne. Ọ nke ahụ na-adị soft rinne ka a ga-ewere ihe a wee mapuo ya, amụpụo ya, atinye ya n'ime ya, wee were ya mịpụta mmiri niile dị n'ime ya. Amịpụtasịa mmiri dị n'ime ya, agbapụ ya, wee mịtazie ọbara. Ọ gịnị bụ ọbara? Onye ọbụla bụ a science student can produce something that looks like blood. Not only that, ụmụ nwaanyị na-esi nri na kitchen bụrụ ndị nwere anya nka, ha ga-alụnwu ihe a. O nwere ihe a ji esi nri, ihe eji esi rice a na-akpọ hunger. Ị ga-eji elụta ya, i mix ya with zobo a na-aṅụ aṅụ maọbụ red paint. Ị ga-eji enweta ya. Ha merezie ya, ha eji nwa agbanyezie ya n'ebe a, si ebe a gbanye ebe ahụ o si dupu ya, ọ gbanye ha niile n'ime ya. Ọ gbanyechazi ya, kedu otu o si emechi ka ọ ghara ịtapụ. Imechie n'ife a fịara arụ, ikpụta aja nwere anya, that is sand. Ị na-eme ya n'elu, ọ ga-enwere nke ga-adaba fọchie ebe ahụ. Ọgwụbe ọ bụla agbapụrụ eri nne ata chewing gum wee mechie ya. Emechisia ya, ewere ihe dịka ụpa wee tee ya ka a ghara ịchọpụta na chewing gum. Ihe ga-eji mechie erika. Ihe a ga-enwere ike iji mechie ọnụ ebe a ka ị ghara ịma na o nwere ka esi dupuo ya dupuo buru ibu. Ya bụ o nwere igodi ya elu, tụlie ya elu, metụ ọnụ ya aka nne na aka ekpe. Ị gaghị afụ ebe mmiri a ma ọ bụ ọbara a gatapụ na nri. O wee mewezi amansi. O mechezi amansi, kụwaa ya, esi ihe dịka ọbara uruo. Ndị iberibe
ndị ewu tara akọ na uche ha na-amanye elu na-akụ aka na-asị na pasta na-asị na onye amụma na prọfet a dị ike ọ na-eme miracle. Ihe anyị ji akụzi ihe ndị a kịta bụ na ya gbara nkịtị ogologo oge ihe na-emebi. Ihe anyị ji asụ ya n'Igbo bụ ka ndị mba ọzọ ghara ịnụ ya ka ọ bụrụ sọsọ anyị nwa. Mana ọ bụrụ iso na ndị ozi na-eme ihe dị otu a, kwadokwa na ọgụ dịbụ ji akwa awụ arụ mara onwe ya. Oge ruo na mgbe ikuku ga-eku ka afọ ike ọkụkọ. Den ajụjụ mmadụ nwere ike ịjụ bụ gịnị ka a ga-eme ka ụdị arụrụ anị dị otu a kwụsị n'ọgbakọ ụmụ Chineke? Ihe nwere ike ime ka ụdị arụrụ anị dị otu a kwụsị bụ kwụsị inye ha ego. Kwụsị inye ha ego. Onye amụma asị gị na iweta seed 100,000 naira maọbụ 50,000 maọbụ 20,000 naira bịa metụ ya aka na suit ya, ndụ ga-agbanwe. Jụọlụ m ya ma dry cleaner na-asụrụ ya akwa na-asụ ya bụ suit ọ na-eyi mgbe ọbụla na ndụ ya gbanweela. Ka Chineke metụ gị aka n'obi. Nke mbụ, ka ịtụso ozi a, ịpị aka na share button, ịtụso ozi a ka ama ma onwe ndị a ga-anapụta na aghụghọ na nghọgbu nke ndị si na ha bụ ndị ozi Chineke, maka na ndị eriri eri adịgo too much. Ka Chineke metụkwa gị aka n'obi ka ị chọọ iru Chineke n'eziokwu. Buru akwụkwọ nsọ gị, take your Bible and read. Study the word of God that no man will deceive you. Many have been deceived. Do not be deceived. God bless you. Thank you so much, my wonderful viewers, for watching this video together with me from the beginning to the end. Like I said before, if you like what you see here, if you like what I do in this platform, as you have finished watching this video, please hit that red button that says subscribe and put on your notification bell to all notification. In that way, you'll be able to know when I upload a new video. Share my videos, leave your comments in the comment section constructively. Until I meet your way again in my next video, I still remain your Linda's TV show. Bye-bye.